then ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Okay. Sorry for the inconvenience, guys. ഭയങ്കര മഴയാണ് ഇവിടെ, രക്ഷയില്ല. നെറ്റ്വർക്ക് നല്ല ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത്. But we can't afford to lose a class, so we'll do it somehow. Ruzwan set ആയോ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I continue? Sir, start. I'm starting. Fine. Okay, we'll skip the revision part. So, overall audit strategy ne kurichum audit plan ne kurichum nammal bhayangarayittu paranju kore കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. Now, ഇനി ഓഡിറ്ററുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ യാ, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the auditor may decide to discuss the elements എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay, elements of planning with the entities management എന്ന് പറയുന്നത്, with whom the entities management to facilitate the conduct and management of the audit engagement. അതായത് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോവാൻ ഈ പറയുന്ന പ്ലാനിങ്ങിന്റെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്റിറ്റിയുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Okay, who? The auditor. Although these discussions often occur, the overall audit strategy and the audit plan remain the auditor's responsibility. എന്തൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നാലും ശരി, okay, even if it occurs every time or just one time, ഈ പറയുന്ന overall audit strategy and the audit planning remain auditorന്റെ responsibility മാത്രമാണ്. So when discussing these matters included in the strategy or plan, care is required in order not to compromise the effectiveness of the audit. Effectiveness comes as a result or in the process. Give me in the chat. ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എഫക്റ്റീവ്നെസ് റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് അതോ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന സംഭവമാണോ? Give me the chat, guys. Okay, Shruti, Aisha, Gatra, Krishnapriya, Arjun says yes, result, correct. So effectiveness is at the end. അതായത് ഓഡിറ്റിന്റെ റിസൾട്ടിനെ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കഷൻസ്, അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ആവരുത്. എന്ത് കോംപ്രമൈസ് ആവരുത് എന്നാ പറയുന്നത്? This strategy and plan, so that the effectiveness of the audit is not at all intruded. മാനേജ്മെന്റ് അതിലേക്ക് കൈയെടുത്താതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, fine. Discussing, for example, discussing the nature and timing of the detailed audit procedures with management may compromise the effectiveness of the audit by making the audit procedures too predictable. അതായത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാ? ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്തിനു മുകളിലുള്ള നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു വെക്കോ? ഞാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് 2016 ഈ ഒരു വൗച്ചർ എനിക്ക് എന്തായാലും മറ്റന്നാളത്തേക്ക് വേണം, ഞാൻ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, is there any integrity in that? ആ മാനേജ്മെന്റ് ആയി ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ, he makes that voucher look good. ചിലപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാനായിരിക്കും, അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ if I discuss all these audit procedures, where is the thing that I am getting an audit evidence? ഒരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസും കിട്ടില്ല. സോ never എന്നല്ല, you should really take care when you discuss your audit strategy and plan with the management. Okay, it should not get compromised. And to compromise what? The effectiveness of the audit. Audit effectiveness affect ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം.
എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറിനൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, the involvement of engagement partner and other key members of the engagement team in planning the audit draws on their experience and insight, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the planning process. അതായത് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആരാ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, കുറെ വട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡ്രാഗ് ഇറ്റ്. സോ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമിലുള്ള അതർ കീ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും? ഞാൻ ഇന്ന ആള് വേണം എന്റെ ടീമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും? അവരിൽ ഞാൻ അയാൾക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണണം, ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്, അതായത് ദീർഘവീക്ഷണം. ഓക്കെ, that he can find out, അല്ലെങ്കിൽ he can prove me, അല്ലെങ്കിൽ he can give me any audit evidence that I consider necessary for my audit. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻസൈറ്റും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ അവരുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഗുണം? It enhances my effectiveness and efficiency during the planning process. Planning processലും ഈ പറയുന്ന effectiveness and efficiency enhance ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ബേസസ് ഓൺലി ഓൺ ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല, ന്യൂ ടു ദ ടീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he will just go blabber. Okay, so fine, we'll go to this. Changes to planning decisions during the course of audit. എപ്പോഴാണ്? ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആണ്. ഓഡിറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഹാസ് ടു ബി സം വേ, അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഓഡിറ്റിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Things are so unpredictable, circumstances are uncertain and it can change എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, fine, look to this. The auditor shall update and change എന്നാ പറയുന്നത്. Okay, he shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി, ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. Okay, as necessary during the course of an audit. As a result of unexpected events, ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇവന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെസസിറ്റി ഉള്ളൂ മാറ്റാൻ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ things are fine, audit is going in the good way, no need to change or no need to do any more planning on this. Okay, so unexpected events in the result ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ changes in conditions or the audit evidence obtained from the results of audit procedures, the auditor may need to modify the overall audit strategy and audit plan, and thereby the resulting planned net of further audit procedures based on revised consideration of assessed risk. Okay, കുറെ വായിച്ചു, സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഈ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒന്ന്, അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇവന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് എന്താ ഞാൻ പറയാം, അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ്. ഓക്കെ, അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇവന്റ്സ് കാരണമായിരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇനി what did I say? Changes in the conditions, അല്ലേ? Changes in conditions. പിന്നെന്താ, ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് obtained from the result of procedures. നമ്മൾ ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് ഓഡിറ്റർക്ക്, ഓക്കെ, if the auditor finds necessary, the auditor may need to modify the overall audit strategy and audit planning, and thereby resulting എന്താ പറയുന്നത്, റിസൾട്ടിങ് പ്ലാൻഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും based on the revised consideration of assessed risk. അതായത് risks assessed, okay, risks assessed. ഒന്ന് എന്തൊക്കെ വരുമ്പോഴാ, ഒന്ന് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇവന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ, അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇവന്റ്സ് വരുമ്പോൾ there will be a need to change അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ. ഓക്കെ, മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്ത്, ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ദ പ്ലാനിങ്. പിന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കണ്ടീഷൻസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ
മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he might have to modify. Okay, and then what? ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന assessed risks ഇല്ലേ, risk assess ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് after you perform all your audit procedures, you conclude in an audit evidence അല്ലെ. ഈ audit evidence എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന audited risks are high, അല്ലെങ്കിൽ there needs to be something to be done എന്ന് തോന്നുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ he shall modify the audit overall strategy and the audit plan also. Okay, fine. Are you guys clear? Give me a C if you guys are clear. ഒരാളോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ C? Okay, there comes C. Fine. Okay, fine. This may be the case when information comes to auditors' attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedures. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളായിരിക്കാം? 2-3 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതല്ല, ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സേ? ഇറ്റ് സേസ് ദിസ് മേ ബി ദ കേസ്, അതായത് ഇത് റിസൾട്ടിങ് ഇതായിരിക്കണം when information comes to the auditor's attention that differs significantly എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഓഡിറ്ററിന്റെ അറ്റൻഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ, this information has a significant, എങ്ങനെ സാധാരണ ഓക്കെ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ, he'll get over it. പക്ഷെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ്, അതായത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹ്യൂജ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് വരികയാണ്. to what from the information available when the auditor planned this audit procedures. അതായത് ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ significant differences ഉണ്ടെങ്കിൽ he may make changes. Okay, he may make changes to what? To the planning. Fine. For example, audit evidence obtained through the performance of substantive procedures may contradict the audit evidence obtained through test of controls. So, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരും വെരി സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഐ ഗെസ്, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. ഓക്കെ, സോ അപ്പോഴേക്കും സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കും. Very normally know that these are some audit procedures. Okay, ഇതിന്റെയും തമ്മിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസസ്, ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ what he makes a change, he modifies during the course of audit എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, he makes a change to the audit plan. ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞ, ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ പ്ലസ് ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും. എപ്പോ? During the audit. Okay, fine. So this is the direction, supervision and review. Direction, supervision and review നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Do you guys remember anything about this? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു auditor shall plan the net of direction, supervision എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. We have discussed this somewhere. Do you guys remember? Give me Y or N. You guys there? Yes. Okay, fine, good. ഇത് എനിക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് ലൈക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം സ്ലോ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണോ? ആർ യു ഗൈസ് ഗെറ്റിംഗ് മീ ഓൺ പോയിന്റ്?
Fine. I don't know what is happening, but let's get on with this. The nature, time, and extent. Okay, net of direction and supervision of the engagement team and review of their work vary depending on many factors. Okay. So what is it telling? It says nature, extent, and timing of what? Direction, supervision, and review of their work. Okay, depends on three things. This varies on what? Size. Okay, size and complexity. Size and complexity. Oh, size and complexity. Size and complexity of the entity. Entity what does it say? It may be a big scale or a small scale, right? So the direction, supervision, and the review, okay, nature, extent, and time, net may vary. Okay, and the complexity of the entity. So what next? The area of audit. Area of audit. Samples. So you're going to audit all this part. So നമുക്ക് sufficient അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര audit evidence നമുക്ക് receive ചെയ്യുന്നില്ല we'll expand. We'll make more audit procedures, work on different samples. അല്ലെങ്കിൽ we'll make our audit area bigger. Okay? Then what? The area of audit. അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ the assessed risks of material misstatement. Okay guys, tell me what is material? Material misstatement. What is material? Misstatement. What is this word material? Give me in the chat, or anybody can speak up. It'll be good. Decision making in a significant influence. Oh, good, great. But thank you, man. ABCD important, sub important, significance. Okay, Poppins. Okay, thanks, Poppins. Great. So, risks of assessed. Risk assessed of, what is it? The assessed risk of material misstatement. This is simply a ROM and risks of material misstatement. ROM. Okay. Apulia says it makes a material impact on decision making. Great. That is very solid answer. So, this is risk. Okay. Assessed risks. Assessed risks of material misstatement. Okay. Fine. These three karangal direction, supervision, and review in there. Nature, extent, and time vary. Okay. So, it's the size and complexity of the entity, area of the audit, and assessed risk of material misstatements. Fine. So what next? Example corresponding clarity to there are more. Okay. An increase in the assessed ROM for a given area of the audit ordinarily requires a corresponding increase in the extent and timeliness of direction and supervision of engagement team members and a more detailed review of the work. This is simply you audit this part. Okay. Suppose you audit this part. You get risk more. Okay. ROM is more here. So what do you need? Or do you do more audit procedures? This is risk. You get the ROMM more. So what do? You increase the area of audit and check what is what. And then check this risk if the risk is still high, right? So
Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഇത് മാറുമ്പോൾ if I want to increase my area of audit, definitely there will be changes in the nature. Definitely there will be changes in the extent, and definitely there will be changes in the timing of what DSR. Okay, this is the direction, supervision, and review. Fine. Do you guys catch me? Is it clear? Give me a C if it's clear. Good. Fine. Okay. പിന്നെ പറയുന്ന നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ? The capabilities and competence of the individual team members performing the audit work. Exactly. അതായത് നമ്മളൊരു ടീം മെമ്പർ ആണ്. Okay. If this team member is more competent, നമ്മൾ അവരെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എന്താ പറയാ റിസ്കിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും അല്ലെ. ഇഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ലിറ്റിൽ ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ്, ഓക്കെ, ഇതൊരു ടീമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഒരു ടീമിനകത്ത് ദിസ് ഇസ് യു, ഓക്കെ, ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് യു, നിങ്ങളെക്കാളും കോമ്പീറ്റന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് മോർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഡു? You give him, അല്ലെങ്കിൽ you delegate him some more work that you find more riskier so that he can solve it. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് എടുക്കാം, he is less competent but you need his help for some other things. കാരണം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും there has to be some competence and capabilities for everybody, right? So ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് കുറവാണ്, so I'll help him, but I can't avoid him because he's best at something, right? So that's it. Competence and capabilities of the individual team members performing the audit work. അത് കാരണം ഈ പറയുന്ന നേച്ചർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഒക്കെ മാറാം. I'm giving him a little more work means അവിടെ അയാളുടെ നേച്ചറും എല്ലാം മാറുകയാണ്. Nature of the work he does, extent of the work he does, എല്ലാം. Okay. So what is the fourth point? Fourth point I'm going to write here. Competence and capabilities. Okay. Yeah, there. Next thing, we come to documentation. So what is documentation? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കും, okay, എന്താണ്? The auditor shall document the overall audit strategy, the audit plan, and any significant changes made during the audit engagement to this, okay, to this. ഇതിലേക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും, പിന്നെ റീസൺസ് ഫോർ സച്ച് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, സോ യു ഗൈസ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നമുക്ക് എഴുതാം, ജസ്റ്റ് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ so if it comes to documentation, ഈ documentation എന്തൊക്കെയാണ് include ചെയ്യുന്നത്? First thing, overall audit strategy, definitely. And what is the next thing? Audit procedures. Audit plan. Sorry, audit plan. Then what? Any significant changes. Okay. And then what? The reasons for such changes. Okay. Fine. So what is it? Overall audit strategy ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ. പിന്നെന്താണ്? Audit plans ഉണ്ടായിരിക്കും. Then what? Any significant changes that has been made to this overall audit strategy and my audit plans and the reasons also. ഞാൻ വെറുതെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ, അവിടെ എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു തെളിവ് വേണ്ടേ? See, audit document is an evidence also. Okay, an evidence that you worked. Fine. The documentation of this overall audit strategy is a record. Okay, it's a record of the key decisions considered necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team. So ഈ ഡോക്യുമെന്റോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണത്? You can communicate to the engagement team. Okay, so it is a record of the key decisions considered necessary to properly plan the audit. Okay, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, if this is the overall audit strategy, you have to build, അല്ലെങ്കിൽ you have to develop the audit plan. So ഈ പറയുന്ന audit strategy തന്നെ എന്തിനാണ്? ഇതിനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? To make എന്താണ്?
It is a key decision. It's a record of the key decisions considered necessarily to properly plan the audit. അതായത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു റെക്കോർഡല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതിന്റെ ബേസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, and to communicate significant matters to engagement team. So engagement team, engagement മെമ്പേഴ്സിനോട് എല്ലാവരോടും എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, so that everybody understands what it is there in it. Okay, fine. The auditor may summarize the overall audit strategy in the form of a memorandum that contains key decisions regarding overall scope, timing and conduct of the audit. Simple ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് engagement members node, I can give this document to them. Okay, and the document of overall audit strategy. So നമ്മൾ documentation of ഇത് പറഞ്ഞു, the documentation of overall audit strategy പറഞ്ഞു. ഇനി documentation of audit plan എന്തിനുള്ള റെക്കോർഡാന്ന് നോക്കാം. So it is a record of planned nature, timing and extent of risk assessment procedures and further audit procedures at the assertion level in response to assessed risks. Okay, അതായത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാ പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്കോർഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്കോർഡ്. It is a record of what? എന്തിന്റെ റെക്കോർഡാണെന്നാ പറയുന്നത്? It is a record of key decisions considered necessarily to plan the audit. Okay, key decisions for what? To plan the audit. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? It is a record of communication to whom? Engagement team. Okay, fine. Are you guys clear? But where on the audit documentation of audit plan? It is a record, but of what? It is a record of planned net of risk assessment procedures and further audit procedures at the assertion level in response to assessed risk. അതായത് അസസ് ചെയ്ത റിസ്കിലേക്കുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്ലസ് ഫർദർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ. ഓക്കെ, fine. Are you guys clear? Give me a C. Okay, great. So it says it also serves as a record of the proper planning of the audit procedures that can be reviewed and approved prior to their performance. Okay, fine. So what is it? It is also എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Record of the proper planning of audit procedures on. So it is a record of what? Record of what? Proper planning of audit procedures. Procedures on. Okay. Then what? അടുത്തത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒന്ന് ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് വി ആർ ഡൺ. ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിന്റെ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ചേഞ്ചസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈ ഡു വി നീഡ് ദാറ്റ്? അത് എന്തിനാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. So a record of the significant changes to the strategy and plan and resulting changes to net of audit procedures explains reason ആണ് പറയുന്നത്. Okay, why the significant changes were made, എന്തിനുണ്ടായി അവിടെ എന്നുള്ളത് പറയണം. And the overall audit strategy and audit plan finally adopted for the audit. Okay,
എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറയണം. പിന്നെ ഫെർദർ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയും ഓഡിറ്റ് പ്ലാനും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോയത്, ലൈക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നും പറയണം അല്ലെ. ഇറ്റ് ഓൾസോ റിഫ്ലെക്ട്സ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഡ്യൂറിങ് ദി ഓഡിറ്റ്. സോ ഞാൻ ഇത് മുന്നോട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറയണം എന്തൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയും എന്തൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് നെസസറി ആയിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ആൻഡ് ദ റെസ്പോൺസ് ടു ദാറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഞാൻ അതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്. ഫൈൻ. Then audit program. So what is an audit program? നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തില്ലേ, we say it's a program അല്ലേ. First of all, tell me what is the difference between program and program? ഇത് രണ്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. So what is the difference between this? Anybody can tell me that? ആരുമില്ല? Give it try. Open says അറിയില്ല. Okay, fine. Anybody else? അറിയില്ല. Okay, fine. I'll tell you. No more guesses. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിലാണ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയാറ്. We say C++, right? It's a program. Java is a program. ഭയങ്കര എന്താ MySQL. Okay, അതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. Fine. Anything this is related to computer programs. Okay, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് it's related to some event. Okay, some event. Fine. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? So we'll go to audit program. Okay, അത് ഇതൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ we tend to write at this program always. അത് തെറ്റാണ്, അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം? ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ്? Is it huge? Is it small? Okay, we'll look into it. Fine. Audit program. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. Okay, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. It is desirable that in respect of each audit, and more particularly for bigger audits, okay, bigger audits, an audit program should be drawn up. So this is like a suit. ആ suit അല്ല, നമ്മളൊരു we draw up a suit എന്നൊക്കെ പറയില്ല. Not the dress suit അല്ല, SUIT suit. We draw up something എന്നൊക്കെ പറയും. Okay, so like that. The audit program. An audit program is a list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and designed, keeping in view the assertions discernible in the statements of account, produced for audit or on the basis of an appraisal of accounting records of the client. So basically, എന്താണ് audit program? Audit program is just a list. Okay, it's just a list of examination and verification steps. Okay, ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറയണ്ടാവും ഇന്ന അസറ്റിന് ഇന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, you have to check that. Okay, അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചിങ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ. ഓക്കെ, സോ വൗച്ചിങ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദിസ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So it's simply nothing. It is a list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship between one step to another. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, റെസിറ്റിന്റെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത്? ടൈറ്റിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? വെരി ബാഡ് റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹൈലൈറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. We said it has an existence. Existence ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. Then what did he say? Value ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അല്ലെ? So this is all connected അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is something. Okay, അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടേ?
Suppose I'm telling plant and machinery. There has to be some kind of plant or machinery or anything, right? Or production law, that has to be there. So title, existence, value, definitely. Or plant and machinery definitely has to have a value. Never it goes to zero. Okay. ഒരിക്കലും ഒരു company, they won't use a machinery till it's depreciable, it's completely depreciated and value equal to zero എന്നൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും അവർ അത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. Either they replace it or they get it advanced. Okay. So what did I say? This is all interlinked. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു interrelationship ഉണ്ട് and it is clearly shown and designed. Okay. ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും that this is related to the other step that I'm going to do. Okay, then what? Keeping in view and assertions discernible in the statements of account produced for audit. Okay, എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഓഡിറ്റിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ what? Accounting records. Anybody knows what is discernible? Nobody? Does anybody know what is discernible? ഒന്നുമില്ല, സെപ്പറേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. So discernible in the statements of accounts. Assertions discernible in the statement of accounts produced for audit or on the basis of an appraisal of the accounting records of a client. Okay, fine. Definition oriented ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. An audit program consists of a series of verification procedures to be applied to the financial statements and accounts of the given company for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an opinion on such statements. So what does it do? It is a series of verification procedures. Verification procedures എന്ന് പറഞ്ഞത് series ആണ്. Okay, verification procedures in the ella. Okay, it is a series of verification procedures. എന്തിനു മുകളിലാണ്? Always on the financial statements or what? Or on the accounts given. Okay, or on the accounts given. So what is it used for? ഈ പറയുന്ന series of verification listing procedures ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? To obtain audit evidence on which I can base my opinion, right? Opinion. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. We are finally doing all this for what? ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ബേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിനു മുകളിൽ? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് മുകളിൽ അല്ലേ? So we're done with that. In other words, audit program is a detailed plan of applying the audit procedures in the given circumstances with instructions for the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objectives. So audit objectives ne kurichu nammal detail aayittu nammal padichana first class thane. So adu accomplish cheyan vendi nammal endha cheyidirikkune? Ee audit program oru detail aayittulla plan undakkiyirikkana. Okay, so this audit program is a detailed plan of all those audit procedures that you are going to do. പെർഫോം പോകുന്ന എല്ലാ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ ആണ് ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി സം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ. ഫൈൻ, ആർ യു ഗൈസ് ക്ലിയർ? ഗിവ് മീ എ സി. Okay, fine, great. So it's asking if one audit program, making a one audit program is practical for all businesses. All businesses patto. So what it does say? It says that businesses varies in nature, size, and composition. Exactly, no, Sajini. So work which is suitable to one business may not be suitable to others. Efficiency and operation of the internal controls and the exact nature of service to be rendered by the auditor
are the other factors that vary. Okay, internal control. Suppose this internal control is for a liquor factory, അല്ലെങ്കിൽ distillery. Okay, ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റിലറിക്ക് വേണ്ട ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസും അതുപോലെ ഫേസ് ക്രീമിന് വേണ്ട ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസും സെയിം ആയിരിക്കുമോ? വിൽ ഇറ്റ് ബി സെയിം? രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്, രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്, രണ്ടും നേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, കമ്പോസിഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡക്ട്സിലടക്കം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി അതിൽ നോ വേ. ഓക്കെ, സോ വി കാൺട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി കാൺട്ട് say that one audit procedure can be ticked for all kinds of business. No. Okay, fine, that's over. On the account of such variations, evolving one audit program applicable to all businesses under circumstances is not practicable. However, it becomes a necessity to specify in detail in the audit program the nature of work to be done so that no time will be wasted on matters not pertinent to the engagement and any special matter or any specific situation that can be taken care of. Okay, അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, nature of the work clear ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, so that there is no confusion. Okay, and no time is wasted on matters that are not important to the engagement. Fine, that's over. അതൊക്കെ എത്ര ഉള്ളൂ, അതൊന്നും വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. The assistant engaged to what? Audit. Okay, you get audit assistance. So the assistant engaged be encouraged to keep an open mind. Okay, open mindedness നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Open minded ആയിരിക്കണം auditor എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? So what is it? To start with, an auditor having regard to the nature, size and composition of the business and dependability of the internal control. Internal control definitely varies from one to another. Okay, and this given scope of work should frame a program which should aim at providing for a minimum essential work which may be termed as standard program. Okay, ഒരു മിനിമം എസെൻഷ്യൽ വർക്ക്, അതായത് ഇന്നതെങ്കിലും മിനിമം കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്? ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രാം. It's a very basic standard program. Okay, പിന്നെ as experience is gained by actually carrying out the work, പോകെ നമ്മൾ എല്ലാ ഓഡിറ്റ്സും ചെയ്ത് പോകുന്തോറും the program may be altered to take care of situations which were left out originally but are found relevant for the particular concern. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസും ഇപ്പോൾ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും it might vary. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളോ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ അതേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റിയും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസിലും ഡിഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കൺസേൺ, ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന കൺസേണിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന കൺസേൺ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺ അബൌട്ട് എനിത്തിങ്, അത് ഫീലിംഗിനെ കുറിച്ചല്ല. കൺസേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് കൺസേൺ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കൺസേൺസ് നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഇഫ് ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് റെലവെന്റ്, ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ വിട്ടുവെച്ചിരുന്ന കാര്യം ഇവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, it has to be mentioned in the program. Fine. Similarly, if any work originally provided for proves beyond doubt to be unnecessary or irrelevant, it may be dropped. അതായത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയം ഉണ്ട് അവരെന്തോ കളത്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒറിജിനലി if any work originally provided for proves beyond doubt to be unnecessary or irrelevant, അതായത് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തോന്നുകയാണ്, അതായത് അവരെന്തോ കളത്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിക്സർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. They might not be putting up the same mixer for every kind of tube. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫുൾ ആയിരിക്കും, ഒരു പേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഈ പേസ്റ്റിൽ ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് അവർ കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദേ ഓൺലി ഗിവ് ഇറ്റ് ഹാഫ്, പാതി കാറ്റായിരിക്കും. സോ എന്താ പറയാ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ സീരിയസ്ലി ഡൗട്ട് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അടിപൊളിയാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്, ഓക്കെ, ദേ ഡോണ്ട് മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്ക്. എന്താ പറയാ, എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം സീരിയസ്ലി മേക്കിംഗ് എ മിസ്റ്റേക്ക്, അതായത് ഞാൻ അവരെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഡൗട്ട് ചെയ്യണം.
So it has to be avoided. Okay, it may be dropped എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയേക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വേണ്ട. The assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. So if I tell him, ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈ ലിസ്റ്റിലെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഞാൻ പറയണം എൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റിനോട് ഈ ലിസ്റ്റിലെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും the assistant, okay, this guy has to keep an open mind. എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം in between your procedure of audit. മനസ്സിലായില്ല? ഓക്കെ, എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന? ABCD എന്തായിരുന്നു? മൈഥിലി. Yeah, it was there. Good that you remember things. Okay, fine. Engaged to keep an beyond the program given to him. So he should be instructed to note and report significant matters coming to his notice. So ഈ പറയുന്ന assistant, okay, he has to have an open mind എന്ന് പറയുന്നു. So if at all he's working with an open mind, എന്തെങ്കിലും significant matters വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should definitely note it, and he should definitely note and report it. Okay, he should come and report it to me, to his seniors, or to the partners or proprietors of the firm engaged for doing the audit. Okay, so what is it saying? ഞാനൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സോ അവരോടൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? he should note it, what are the significant matters, and he should report it. Okay, fine. He should report it to the management നോട് പറയണോ? Yes or no? Popin says yes. Madhura says no. Anybody else? Okay, Apollo says yes. So what I'm going to say is no. ആരോടൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർലി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So if it comes to his notice, to his seniors, okay, or the partners or the proprietor of the firm engaged for doing the audit എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സിംപ്ലി ഓഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ engagement partners. Okay, fine. Are you guys clear? Give me a C. Okay, fine. Periodic review of the audit program. There should be periodic review of the audit program to assess whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transactions. Unless this is done, any change in the business policy of the client may not be adequately known, and consequently, the audit work may be carried on the basis of an obsolete program, and for this negligence, the whole audit may be held as negligently conducted, and the auditor may have to face legal consequences. So what does it say? Periodic ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if at all my client makes some changes in his business policy, ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, if I am the client, okay, if I'm the client, I'm intending to change my business policies. ഞാൻ ഇന്ന് പറയണം, ഞാൻ ഇന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല, വേറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. And if auditor ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, this is an obsolete program. Obsolete program എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a complete waste. Okay, it is a waste program. വെറുതെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം ബിസിനസ് പോളിസി മാറി, ക്ലയന്റിന്റെ കാര്യം നോക്കി ചെയ്തു, and the auditor is still stuck in the old program. Okay, he did not do any periodic review. ഒരു വട്ടം പോലെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു വട്ടം പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലേ, കമോൺ മാൻ, ഫിനിഷ്ഡ്, ഇനി ഞാൻ എന്തിനാ അത് പിന്നെയും ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
if that person is sticking on to what he did once, and if he did not do periodic review of this audit program, this program is obsolete and ഈ ഓഡിറ്റ് മൊത്തം ഒരു നെഗ്ലിജന്റ്ലി കണ്ടക്റ്റഡ്, അതായത് കെയർലെസ്ലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഒരു ഓഡിറ്റ് ആയിട്ടും കാണും, ആൻഡ് ഹി വിൽ ഫേസ് ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസസ്. ഓക്കെ, the utility of audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operations and internal control. ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസും ഇന്റേണൽ കൺട്രോളും കൂടി പീരിയോഡിക് റിവ്യൂവിനായിട്ടുള്ള കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ഞാൻ വെറുതെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അയാൾ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് പോളിസീസ് മാറ്റി, അവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാറ്റി, ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തി. ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പൊട്ടനായിട്ട് പോയി നിൽക്കൂലേ. സോ ഐ ഹാവ് ടു നോട്ട് ഓൺലി റിവ്യൂ മൈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം, but also the client's operations and internal control. Okay, so what does it say? So that inadequacies or redundancies of the program may be removed. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്താം. റിവ്യൂ, ഇഫ് ഐ ഡു ഓൺലി ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ക്ലയൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ ആണ്, ഒരു സമയത്തും ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ 2-3 കൊല്ലത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ. However, as a basic feature, audit program not only lists the tasks to be carried out, but also contains a few relevant instructions like extent of checking, sampling plan, etc. Sampling le kore techniques undu. Okay, so I may comment on that. എനിക്ക് ഇന്ന സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I'll mention all those instructions. Okay, so long as a program is not officially changed by the principal, every assistant deputed on the job should unfailingly carry out the detailed work according to the instructions governing the work. So ഞാൻ ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്ന വർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക്? അസിസ്റ്റൻസിന്. സോ അസിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി, ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഫെയിൽ മീ, റൈറ്റ്? ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഫെയിൽ മീ. എന്നെ ഒരു പൊട്ടനാകരുത്. എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് many persons believe that this brings an element of rigidity. അതായത് എൻ്റെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അടിപൊളിയാണെന്ന് തോന്നിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. Okay, and this is not true provided the periodic review is undertaken to keep the program as up to date as possible, and by encouraging the assistants on the job to observe all salient features of the various accounting functions of the client. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആര് ചെക്ക് ചെയ്യാനും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? If there is an assistant, he should also do all these things. Okay, the assistants on the job to observe all salient features of various accounting functions of the client. Various functions varumilla, operations and internal controls check cheyidha madi. Fine, then what? Constructing any audit program construct ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So the audit planning, എവിടുന്ന നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്? പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെ? Audit planning ideally commences at the conclusion of previous year's audit. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, then only we start to do the audit planning for this year. Okay, and along with the related program, it should be reconsidered for modification as the audit progresses. And എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഒരു ഓഡിറ്റിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും it is not like this, it is always like this. എന്ത് ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിലും വരാം, it can go down, situations always are uncertain. Okay, so as the audit progresses, എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാം. Okay, such consideration is based on the auditor's review of internal control, his preliminary evaluation, and the results of his compliance and substantive procedures. So ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ റിവ്യൂ. Okay, it depends on that. Then what? Preliminary evaluation. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് നടത്തുകയാണ്.
Okay, and along with that I'm creating the program. എന്തൊക്കെ ഞാൻ നോക്കണം? ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ റിവ്യൂ നോക്കണം അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ? മേ ബി നോട്ട്, റൈറ്റ്? സോ പിന്നെന്താണ്? പ്രിലിമിനറി ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, എൻ്റെ I have done a preliminary evaluation. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And the results of his compliance, എല്ലാം കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ substantive procedures. While developing an audit program, the auditor may conclude that relying on on certain internal controls is effective and efficient way to conduct his audit. അതായത് ചില ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ മുകളിൽ, ഓക്കെ, വെൻ ഹി ഡസ് ദിസ്, ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? ഹി മേ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന സർട്ടൻ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് റിലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ടു കണ്ടക്ട് ഹിസ് ഓഡിറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ എം ടെല്ലിങ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇഫ് ഐ റിലൈ ഓൺ ദിസ് I can effectively and efficiently conduct my audit. Okay, അത് എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് പറയുന്നത്. Okay, then what? How the auditor may decide not to rely ചെയ്യാം. Okay, he decides what? First he decides rely ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. Not to rely ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്ററിന്റെ ഡിസിഷൻ ആണ്. Okay, when there are more efficient ways of obtaining sufficient appropriate evidence. Okay, so what? അയാൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമിൽ he can do what? He can rely on what? Internal controls to make his audit look efficient and effective. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? വേറെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ he cannot rely on certain internal controls where he gets more sufficient and appropriate audit evidence കിട്ടുന്ന വേറെ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ നോക്കില്ല, എനിക്കത് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയും. സോ വെൻ ഇസ് ദിസ് ഓൾ ഡൺ? വെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഞാൻ റിലൈ ചെയ്യണോ അതോ റിലൈ ചെയ്യണ്ടേ, എനിക്ക് വേറെ വഴിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. The auditor should also consider the timing of the procedures, the coordination of any assistance expected from the client, and the availability of assistance and involvement of other auditors or experts. So, ഈ audit program develop ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആ സമയത്ത് he should also consider the timing of procedures. Okay, ഞാൻ ഓരോരോ audit procedures ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So he has to make sure that it is done in time. Then what? Coordination of any assistance from client. So auditor client എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ if there is any mismatch or if there is anything that the auditor has to rely on the client, ഇതെല്ലാം ഈ സമയത്തായിരിക്കും ക്ലിയർ ആക്കുന്നത്. Okay, and the availability of assistance and involvement of other auditors or experts. Auditors, experts, അസിസ്റ്റൻസ്, ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ധാരണ, അതൊക്കെ ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും. Further, the auditor normally has flexibility in deciding whether to perform audit procedures, when to perform. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടൈമിന്റെ കാര്യം, അത് ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല, I look into this document later and then I will conduct an audit procedure that is suitable for this document. എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം, കാരണം എനിക്ക് ആ തോന്നുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഐ മെന്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വെരി റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി. എനിക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് മോർ എവിഡൻസ് ഓൺ ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഐ വിൽ കണ്ടക്ട് സം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will come up with that all during this time. Then what? Further, the auditor normally has the flexibility in deciding when to perform audit procedures. However, in some cases, auditor may have no discretion as to timing.
Okay, there will be no discretion. എനിക്ക് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവായിരിക്കും. For example, when observing the taking of inventories by client personnel or verifying the securities and cash balance at the year end. Okay, simple ആണ്, അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഇൻവെന്ററീസ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ക്ലയന്റ് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? The client himself or somebody that is closer to the client. Okay, അവര് ഇൻവെന്ററീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവാണ്. When observing the taking of inventories by client personnel or verifying the securities and cash balance at the year end. I'm going to verify ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്യാഷ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So what are all the securities? ചിലപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും, എന്തുണ്ടാവും. I'm going to check all that. It is up to me. അതായത് ഞാൻ ഇന്ന ടൈമിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യണോ അതോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യണോ, ഇതൊക്കെ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനേ ഉണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന്. മേ ബി ഓക്കെ, ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ ഫ്ലോ, ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യും. For the purpose of program construction, the following points should be kept in mind. എന്തൊക്കെയാണ്? Scope and limitation of the assignment. കവറേജും എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും, ഓക്കെ, of the assignment. Then what? Prepare a written audit program setting for the procedures that are needed to implement the audit plan. So audit plan ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ, ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സാ ചെയ്യുന്നത്, ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എ റിട്ടൺ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓറലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും സമ്മതിക്കില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ റിട്ടൺ കോൺട്രാക്ട്. ഫൈൻ. Then what next? Determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving necessary satisfaction. So what does it say? Determine evidence reasonably available. എനിക്ക് കുറേ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് കുറേ എവിഡൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെയും പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എവിഡൻസ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പറയുമോ എനിക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആണില്ല? നോ, ഐ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പിക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഐ സേ ദിസ് വിത്ത് ദിസ് audit evidence I'm completely satisfied എന്ന് ഞാൻ പറയും. Okay, so determine the evidence reasonably available. ഒരുപാടൊക്കെ തള്ളി തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you'll have to go through every paperwork. അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. I have to just identify the best evidence. കുറേ എവിഡൻസ് കാണും, അതിൽ just pick the best. ഇതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്, ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാം ബെസ്റ്റ്. I'll look into it and I'll choose it. So I have to determine that. Then what? Apply only those steps and procedures which are useful in accomplishing the verification procedures in specific situation. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് എ വെരിഫിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഐറ്റംസിന് മുകളിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം, എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന് ഐ ഷുഡ് ബി യൂസിങ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദിസ്. ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ, ഒരു ഐറ്റത്തിന് മുകളിൽ എനിക്ക് ഒന്നും പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I should find it useful to base my opinion. I should get a proper audit evidence from it. So include the audit objectives for each area and sufficient details which serve as a set of instructions for the assistants involved in audit and help in controlling the proper execution of the work. ഒന്നുമില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് അസിസ്റ്റൻസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. Then consider all possibilities of error. നമ്മൾ കൺസർവേറ്റിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? We always account losses, we always predict losses, not gains. So what is it? We consider all possibilities of error. എന്തൊക്കെ റിസ്കുകൾ വരാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. Then what? Coordinate the procedures to be applied to related items. ഒന്നുമില്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. Then what? So that's it. അതിൽ വലുതൊന്നുമില്ല. There it is. And so audit program is designed to provide audit evidence. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്രയും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? Finally to get what? Audit evidence. Sufficient and appropriate audit evidence. അല്ലേ? So audit evidence may be defined as information. ഇവിടെയാണ്
ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത്, ഇത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈവേലും ചോദിക്കും. ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ്. So audit evidence may be defined as the information used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. So what is it? It is simply an information. Okay, it is simply an information. You auditor use in the information on endine auditor inde opinion base cheyan vendi matram use cheyyuna information aanu ee parayna audit evidence, and it includes both information contained in the audit accounting records underlying the financial statements and other information. And endana parayunnathu the audit evidence ennu parayunnathu, it includes what? It includes accounting records, information contained in the accounting records underlying in the underlying which is already existing in the financial statements and other info. Okay, so what is it? It is the information used by the auditor in arriving at the conclusions, at the conclusions on which the auditor's opinion is based. Audit evidence includes both information obtained contained in the accounting records underlying the financial statements and other information. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻഫോർമേഷനും അതല്ലാണ്ട് അതർ ഇൻഫോർമേഷനും ഉണ്ടാകും എന്തില് in as the audit evidence. Okay, evidence is a very basis for formulation of opinion, and the audit program is designed to provide that for that by prescribing procedures and techniques. And നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു programs is a list of audit procedures എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ. So it is nothing. The audit program, it directly is a straight, it points out to the audit evidence obtained. Okay, what is the best evidence for testing the accuracy of any assertion is a matter of expert knowledge and experience. So you have to choose the best evidence in your. So it all comes in what? As a result of expert knowledge and experience. Expert knowledge and experience. Okay, that looks good, I'm taking it. Auditors, we have to take things serious. So we always have to have expert knowledge and experience in obtaining the best evidence. This is the primary task before the auditor when he draws up an audit program. Idana primary task. Okay, transactions are varied in nature and impact. Procedures to be prescribed depend on prior knowledge of what evidence is reasonably available in respect of transactions. Kore transactions കാണും. ഒരു entity എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ daily like hundreds of transactions കാണും. Okay, they definitely vary in nature. ചിലത് ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, ചിലത് ക്ലയൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും, and the impact ഒക്കെ വേരി ചെയ്യും. Okay, so ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് എവിഡൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have to very carefully choose what all procedures have to do on it with my expert knowledge and experience. Okay, prior knowledge ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്, I mean എന്ത് എവിഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് I should have a prior knowledge. Example ഉണ്ട് ഇവിടെ. സെയിൽസ് എന്തൊക്കെ കാണിക്കാം? ബിൽസ് കാണിക്കാം, ഇൻവോയ്സസ് കാണിക്കാം, പിന്നെന്ത് കാണിക്കാം? എനിക്ക് സെയിൽസ് ഓഫ് സം ഇൻവെന്ററി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെന്ററി എന്റെ ഗോഡൌണിൽ എനിക്ക് പോയതായിട്ട് കാണിക്കാം. ദർ ഇസ് എ ഇൻവെന്ററി എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ, റിസീവബിൾസ് ബില്ലോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. You guys remember something? I guess you have discussed that in costing, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോസ്റ്റിംഗിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ എന്തൊക്കെയാണ് സെയിൽസിന് എവിഡൻസ്? എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഇൻവോയ്സസ് റേസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലയന്റ്, പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ആവാം, ഫോർവേഡിംഗ് നോട്ട്സ് ടു ക്ലയൻസ് ആവാം. അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഓൺ an approval basis. സോ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രൂവൽ ബേസിസിന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have to make definite notes on it. Okay, ഇൻവെന്ററി ഇഷ്യൂ റെക്കോർഡ്സ്, ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇൻവെന്ററി ഇഷ്യൂ റെക്കോർഡ്സ്. എന്റെ ഇൻവെന്ററിയിൽ പോയിട്ട് എന്റെ ഗോഡൌണിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇൻവെന്ററി ഇത്ര കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി they has to have some inventory issue records, right? Sales managers advice to the inventory section, acknowledgements of the receipt of goods by the customers, collection of money, പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള തെളിവ്, ഇത് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ റിസീവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ, തെളിവുകൾ വേണം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി. In most of the sessions, most of the evidence to be drawn
and each one should be considered and weighed to ascertain its weight to prove or disapprove the assertion. അതായത് ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന സെയിൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഉണ്ട്, എനിക്ക് I look at the weight of the evidence available. Okay, ഏതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഏതാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലാത്തതെന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. I'm saying ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്തൊരു എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, okay, I'll pick this. So what? Inventory sale ആണ്, okay, I need this. Then what? Prices എനിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ അത് എടുക്കുന്നില്ല, okay, fine. Then what? Collection of money, okay, fine. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. According to what? According to the weight of the evidence. Okay. In this process, an auditor would be in a position to identify the evidence that brings the highest satisfaction to him. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നണം ഇത്രയും മതി, എനിക്ക് ഇത്രയും മതി, ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്ത അവിടെ, എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്, അതിന് എന്തെങ്കിലും വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്, ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay, but the appropriateness or otherwise of the assertion, fine. The auditor picks up evidence from a variety of fields and it's generally of the following broad types. Okay, കുറെ എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എവിഡൻസസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും? ഡോക്യുമെന്ററി എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെ, ബിൽസ്, ഓക്കെ, ബിൽസ്, ഇൻവോയ്സസ്, റെസീപ്റ്റ്സ്, ഇൻവെന്ററി റെസീപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട്? ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഇൻവെന്ററി വാലുവേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഡൺ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ AC റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് 25% ഞാൻ ക്ലയന്റ് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക്? No, I should go down in person and check if there is any validity in what he says. Okay, statements and explanation of management officials and employees. ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാരും പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കണം. It is also an evidence. Statements and explanations of third parties. External confirmation is good, always good. Okay, external confirmation. ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാർ അല്ലാത്ത പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, മേ ബി someone who deals with these people, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റോ, anybody, any person. Okay, then what? Arithmetical calculations by the auditor. ഞാൻ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണ്ടേ? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ 100 സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 25% കൊടുത്തു അവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ I should definitely see that 75% as closing stock. അല്ലേ, ഞാനൊരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണുന്നില്ല. Definitely if I see some 65%, I should definitely doubt where is that 10%. അല്ലേ, so the audit evidence എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ. So there is arithmetical calculations that I have to do. പിന്നെ state of internal controls and internal checks. Internal control correct ആണോ, if they are following it the correct procedures, if they are doing it accordingly എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. Okay, so there are internal controls and internal checks. Interrelationship of various accounting data. Okay, അതായത് various accounting data ഉണ്ടായിരിക്കും definitely. So suppose if I write there is a sales ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തൊരു ബാങ്ക് എൻട്രി ഉണ്ട്, so there is a relationship between all these transactions അല്ലേ. So ആ interrelationship എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. Subsidiary and memorandum records. Definitely നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ if I am selling this, okay, if I am selling this and then he is selling it to somebody, subsidiary and memorandum records, sorry, I can't say this here. Subsidiary and memorandum records, definitely they will have a lot of records of whatever you are in transaction with. ചിലപ്പോൾ അത് ബിൽസ്, ഇൻവോയ്സസ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. Then what? Minutes. നിങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് വെക്കുകയാണ്, if you are in the meeting, അല്ലെങ്കിൽ if there is a meeting of shareholders, definitely shareholders എന്നല്ല, ക്ലയന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും there has to be some minutes. Minutes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ മീറ്റിംഗിൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും they will write. ആര്? ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് അല്ല, there will be a person side to it. അവിടെ ഇരുന്ന് അവരിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, മറ്റേ ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നടന്നു സംസാരം, ഇതെല്ലാം വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആ മിനിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? സബ്സിക്വന്റ് ആക്ഷൻ ബൈ ദ ക്ലയന്റ്സ് ഓർ അതേഴ്സ്. ഇഫ് യു ആർ റേസിംഗ് സം ക്വയറി, ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റെസ്പോൺസ്, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആസ്ക് ഔട്ട് ടു ദം സംതിങ് ആൻഡ് ദ റെസ്പോൺസ് ദേ ഗിവ്, that is also an audit evidence. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു. ഡോക്യുമെന്ററി എക്സാമിനേഷൻ പറഞ്ഞു. Physical examination is also a way of getting
audit evidence. പിന്നെ management officials or employees ന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന statement explanations, third parties ന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന statement explanations, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട arithmetical calculations, പിന്നെ internal controls, internal checks ചെയ്യണം. Internal control മോള് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് simply internal checks എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, nothing. So state of internal control and internal check. ഇത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, ഇത് അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് വേരിയസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡേറ്റ, കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് അതിന് എവിഡൻസ് കിട്ടും. സബ്സിഡറി ആൻഡ് മെമ്മറാണ്ടം റെക്കോർഡ്സ്, മിനിറ്റ്സ്, സബ്സിക്വന്റ് ആക്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. The auditor, however, has to place appropriate weight on each piece of evidence. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നത്, എനിക്ക് അതിനെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുക. Okay, and accordingly should prescribe the priority of verification. It is true that in all cases one procedure may not bring the highest satisfaction and it may be dangerous for the auditor to ignore any evidence that is available. അതായത് ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ എവിഡൻസും എന്റെ മുന്നിൽ കൊടുത്തു തരണം എന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് എനിക്ക് ആ ഒറ്റ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താലേ കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വാട്ട് എവർ ഗിവ്സ് മീ ഹൈയസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊസീജിയറിലായിരിക്കില്ല. ഐ മേ ഡു എ വേരിയസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ടു ഇഗ്നോർ എനി എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ. എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു എവിഡൻസ്, എന്നിട്ട് ഞാനത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no bigger mistake than that. Okay, by the word available we do not mean that the evidence available with the client is the only available evidence. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വിത്ത് ദി ക്ലയന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി, ഇതൊന്നും ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തല്ല, ഔട്ട്സൈഡ് ദി എൻറ്റിറ്റി, ബട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ആൻഡ് സെൻഡിങ് ദം സംതിങ്, ക്വയറി. ഓക്കെ, അതാണ് എനിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ട് അയക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്തുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് മാത്രമല്ല. It doesn't mean to that, but also means other evidences. Okay, the auditor should know why what normally should be available in the context of the transaction having regard to the circumstances. Nothing. So we come to the advantages and disadvantages of audit program. So time is going to be 10 only, 10 more minutes. Okay. So what are the advantages of audit program? It provides the assistant carrying out the audit with total and clear set of instructions of the work generally to be done. Okay, so what we'll write, we'll write. So what are we discussing? The advantages and disadvantages. So what is the first thing we wrote? First thing is, one is set of instructions for whom? Assistance. Of what? The work to be done. Okay, then what? It is essential, particularly for major audits, to provide a total perspective of the work to be done. അതായത് കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്, if I need to expand my area of audit depending on the nature, complexity of the entity, അതൊക്കെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ. So what is it? What does it say? It says the perspective of work. Okay, perspective of work. Fine. Then what? Selection of assistants for the jobs on the basis of capability becomes easier when the work is rationally planned, defined, and segregated. So work എന്തായിരിക്കണം, planned ആയിരിക്കണം, defined ആയിരിക്കണം, വ്യക്തമായിരിക്കണം, and segregated. ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. So what is it?
what is it? It is always on selection of assistants. ഇനി എന്താണ് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള planned, then what, planned, defined and what, segregated ആയിട്ട് works കൊടുക്കണം. Okay, depending upon the capability. Then without a written and predetermined program, work is necessarily to be carried out on the basis of some mental plan. In such a situation, there is always a danger of ignoring or overlooking certain books or records. Under a properly framed program, such danger is significantly less and the auditor can proceed systematically. So what is it saying? What does it say? It says that a properly written ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ written audit program എന്താ പറയുന്നത് will make certainly properly framed program. What does it do? Such danger is significantly less and the audit can be processed systematically. So danger properly written audit program to avoid the danger of ignorance and to systematically conduct the audit. Okay, fine. Then what? The assistants, by putting their signature on the program, accept the responsibility of the work carried out by them individually, and if necessary, the work done may be traced back to the assistant. So what is it? What is it? And our signature. Signature of assistant. So that what? So that any work done, assistant responsible. So it can be traced. Trace anything that fails in it can be reasonably pointed out to this assistant. Then what? The principal can control the progress of the various audits in hand by examination of audit procedures initiated by the assistants deputed to the job for the completed work. അതായത് എന്താ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പലിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, by examination of audit programs initiated by the assistants, അതായത് assistants initiate ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Okay, deputed to the jobs for completed work. So if it goes out of control, ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പലിന് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So what he controls progress of audits. Okay, principal controls the progress of audits initiated by assistants. Okay, our control principle kittum. And what? It serves as a guide for the audits to be carried out in the succeeding year. Definitely. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്, ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് അടുത്ത വട്ടം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഫറൻസ് അല്ലേ? സോ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ റെഫറൻസ്, acts as a reference to succeeding audits. അത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണെന്നില്ല, വേറൊരാൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും they can have an access.
Okay. Then what? A properly drawn up audit program serves as an evidence in the event of any charge of negligence brought against the auditor. Okay. If it may be of considerable value in establishing that he exercised reasonable skill and care that was expected of professional auditor. അതായത് ഓഡിറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മുകളിലാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ പരാതിയും ഇടുന്നത്, he did that അല്ലെങ്കിൽ he made a mistake എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ audit program acts as an evidence. Okay, so ഇത്രയൊക്കെയാണ് 8 points ഉണ്ട്. What do we have more? ഇല്ല, ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടി ഉള്ളൂ. സോ ഈ 8 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദം? അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദി അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡൺ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ വർക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മേജർ ഓഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Then what? Selection of assistants to what? To give them planned, defined and segregated works depending on their capabilities. Okay, then what? Properly written audit program ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ any danger of ignorance അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then what? ഈ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇല്ലേ, ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇടുന്ന സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് അസിസ്റ്റന്റ് to any mistakes that he does, easily error trace ചെയ്യാൻ പറ്റും. Easily trace to what he has done. Okay, then what? Principal gets a control of the audit progress that has been initiated by the assistants. Okay, then what? The audit program on pinnakindu, it's acts as a reference to succeeding audits. ഇനിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓഡിറ്റിലേക്ക് എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം it also is an evidence. Okay, fine. Are you guys clear? Yes or no? Why or n? Okay, why? Okay, why? Good. So, all right, we'll go to the disadvantages now. So, disadvantages in the audit program. Some disadvantages are also there in the use of audit program, but most of these can be removed by following some concrete steps. Okay, fine. And the audit programs, the disadvantages. The work may become mechanical and particular parts of the program may be carried out without any understanding of the object of such parts in the whole audit scheme. Appo audit മുഴുവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ it will be mechanical. Okay, ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഭയങ്കര മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബോർഡും മെക്കാനിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. വി ഡോണ്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ വർക്കിംഗ് എന്താ ഭയങ്കര പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മെക്കാനിക്കലി. ദെൻ വാട്ട്? പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെ ചില പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഒരു മനസ്സിലാവുക പോലും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അസിസ്റ്റൻസിന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഡ്രോബാക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ? ഈസ് ടു വർക്ക് മെക്കാനിക്കലി. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽ തരും. You will be mechanical plus what? There will be no understanding of particular parts of this audit program. Okay, then what? Understanding of objects ആണ്. ഒബ്ജക്ട്സ്, അതായത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല. നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം. Then what? The program often tends to become rigid and inflexible following set grooves. The business may change in the operation of the conduct, but the old program may still be carried on.
Changes in staff or internal control may render precaution necessary at points different from those originally decided upon. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ഇല്ല, ഒരു പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ ഒന്നുമില്ല, ആൻഡ് ദിസ് ഗോസ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾഡ് പ്രോഗ്രാം പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, may render precaution necessary at points different from those originally decided upon. So ക്ലയന്റ് ഇഷ്ടത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ മാറ്റുന്നു, എന്താ പറയാ, ആളുടെ ബിസിനസ് പോളിസീസ് മാറ്റുന്നു, കാര്യങ്ങളൊന്നും, പക്ഷെ പഴയ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കംസ് റിജിഡ് ആൻഡ് inflexible. Oh, shit. What is happening? Rigid and inflexible. Okay. With old program not reviewed periodically. Okay. Then what? Even in the disadvantages. Inefficient assistance may take shelter behind the program, that is, defend deficiencies in their work on the ground that no instruction of the matters is contained. ഇയാള് എന്താ പറയാ, ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് may take cover that instructions are not properly given. Instructions are not properly given. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മളുടെ കുറവ് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ മറ്റൊരാളുടെ മുകളിൽ we tend to make them responsible for our mistakes, right? അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഈ പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻസിന് കാണിക്കാം. Okay, then what? A hard and fast audit program may kill the initiative of effective and enterprising assistance. അതായത് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്, ഇന്നത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദാഷ്ട്യത്തോടെ പറയുകയാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കിൽസ് ദ ഫൺ, അല്ലേ? ഇറ്റ് കിൽസ് ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ദ എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് എന്റർപ്രൈസിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ്. വളർന്നു വരുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ്, അവരൊക്കെ വല്ലാണ്ട് തളർത്തി കളയും അതൊക്കെ, അല്ലേ? സോ what is it? Hard and fast audit programs may kill efficient, hard and fast, okay, efficient and promising assistance. അവരങ്ങ് തളർത്തി കളയും, ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയും, ഇന്നത് ചെയ്താൽ മതി, പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അതിൽ ഇടപെടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഫെയിലിയർ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ഡൺ. പിന്നെ all these advantages may be eliminated. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. By imaginative supervision of the work carried on by the assistants. Okay, so who has to do that? By the imaginative supervision of the work carried on by the assistants. The auditor must have a receptive attitude. എന്തും കേൾക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. അതായത് അസിസ്റ്റന്റ് വന്ന് പറയാണ്, സർ, അസിസ്റ്റന്റ് വന്ന് പറയാണ് ഓഡിറ്ററിനോട്, സർ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ തെറ്റാണ്, വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡു അനദർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ പറയാണ്, നോ, ഹൂ ദ ഹെൽ ആർ യു ടു കം ആൻഡ് കമാൻഡ് മീ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാന്ന് പറയാൻ നീ ആരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ definitely there will be a conflict, definitely there will be problems. Okay, so receptive attitude ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay, as regards the assistants, അതായത് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും he should have a receptive attitude. കേൾക്കാനെങ്കിലും മിനിമം നിൽക്കണം. അതായത് he should check whether this assistant അയാൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലെന്നെങ്കിലും കേൾക്കണ്ടേ. Okay, then the assistant should be encouraged to observe matters objectively and bring significant matters to the notice of supervisor or principal. എന്താ പറയുന്നത്, the assistant should be encouraged. അയാളെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. എന്തിന്? എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയണമെന്ന് ഇയാളുടെ സൂപ്പർവൈസറോ പ്രിൻസിപ്പളോ പറയണം. ഓക്കെ,
സോ വാട്ട് ആർ ഓൾ? ഈ പറയുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ 3 വഴികളാണ് പറയാൻ. ഒന്ന്, ഇമാജിനേറ്റീവ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ അസിസ്റ്റൻസ്. അതായത് അസിസ്റ്റന്റ് ഇന്ന വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യം വരണം, അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അയാൾ ആ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇയാൾ ഇത് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. Then what? The auditor must have a receptive attitude as regards the assistants. Assistants എന്ത് പറഞ്ഞാലും okay fine, this assistant is coming to the auditor. അയാളടുത്ത് വന്ന് പറയാണ് ഇന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ശരിയല്ല സാർ, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, വി ക്യാൻ ട്രൈ സംതിങ് എൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡിറ്റർ അയാളുടെ തനി മറ്റടുത്ത സ്വഭാവം കാണിക്കാണ്ട് he should be really good at telling that okay fine, I find that pleasable, നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് റിസപ്റ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിൽക്കണം. Then what? Assistants should be encouraged. അതായത് എന്തെങ്കിലും if it is at all significant matter that has made an influence, എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് കൊണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി you should encourage that person. ഓക്കെ, എന്നാലേ അയാൾ കൂടുതൽ അത് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ why do you want an assistant? ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയും സംസാരിക്കാൻ. ഇനി മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ why don't we do it in the next class? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം, കാരണം ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് മിസ്സായി, നമുക്ക് എല്ലായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. then it was today, but then I find that കുറെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സായി. സോ ടൈം ഇസ് വാല്യുബിൾ ആൻഡ് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും, even for you and me, time is very valuable. So with one more class we'll get done with this, and our classes then idinte question and answers Q&A we'll discuss it. Okay, so how about we call it a day? Nirtiyalo, Mr. Rizwan, are you there? യെസ് സാർ, എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം, കഴിഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് കഴിക്കണോ, വിശക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. So okay guys, good night, and ഹോസ്നി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ you can have. ഇല്ല, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പ്